So, well, coming to the losses of biodiversity. So, nearly they have 12% of bird species and the 23 percentage of animal species and 32 percentage of amphibians and 31 percentage of the species of gymnosperms, and they have facing a now threat for the extinction. They have go for the near to extinct because of a lot of variations will be occurs within the geographical area with respect to the environmental conditions, so that they have directly impact on the all the category of living organisms, either animal or there is a plant or any kind of the lower kind of plant species. They are completely the facing a threat for and they are go for the nearly extinction. Okay. And well, coming to the current number of species extinction rate, according to the 100 to 1000 time, faster than the pre-human time when compared to the like nearly threat, it will be maximum number of continuity, and all these species of the completely they have become off on the earth may be extinct within 100 years. Just ಈಗ ನಾವು 1000 species ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ after the 100 years ಅಲ್ಲಿ we have to only availability ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು maximum 500 only, because of half of the number of all the category of species become extinct when comparison of pre-human activity in the ತಗೊಂಡ್ರೆ and now human activity with respect to the post-human activities duration ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ near extinction, and they have maximum range of the plant along with the organisms become extinct. So this is the one of the major impact on human activity for the biodiversity loss with respect to the death of or the eradication of all the category of living organisms. Okay. And what are the major impact from the biodiversity loss? ಯಾಕೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ? what are the major impact? ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ why there is a completely loss of biodiversity? ಏನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೌ ದಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಯಾವುದು? ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, they have continuously ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟುಬೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಡ್ರಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು, ಓವರ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ದ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, and some condition ಅಲ್ಲಿ they complete the ecosystem ಏನಿದೆ they have become loss. This is the another important. And without any kind of ecosystem or without any kind of organism, there is no property for production of food for the human being. That is also important for the biodiversity loss and it majorly impact. Okay. And next one, increase the variability in the ecosystem process such as the plant productivity and water along with the pest along with the disease cycles. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನೇನ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದು ಸಚ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. If there is any kind of changes or any kind of modification with respect to the natural way or there is a man-made activity also, and it can shows the definitely there is a loss of biodiversity will be we have to observe. Okay na? And these loss of biodiversity we are studying with a majorly what are the causes, ಯಾವ ತರ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ದ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
They are majorly responsible for the loss of biodiversity, and these are the major causes, or I will quoted category of the causes for the biodiversity. ಯಾವ ತರ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. And we'll coming to the second one, over exploitation. That is also another important cause for the biodiversity loss. And third one, there is the introduction of alien species invagination, or any kind of foreign organisms. They have completely invaded on the in an Indian or in a particular geographical area. So there is a totally absence of a specific predator regarding that organism, so that they have to high range of the growth and with their reproduction property. Okay. And fourth one will be a co-extinction property. The word co-extinction is indicate for the basic pattern. If the one organisms will be dead, automatically immediately another also be undergo the death, because of they have mutualistic behavior, or they have symbiotic association between the one organism to another organism. So that ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, habitat loss and fragmentation. ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ habitat loss and fragmentation? ಯಾವ ತರ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ, with respect to that area they have completely eradicated. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಆಲ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ automatically that area has specific type of an biodiversity or an ecosystem. So ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ that is the most important for the cause of biodiversity loss. And the tropical rainforest is one of the most important suitable example anta tagondre, tropical rainforest loss of biodiversity nearly from 14 to 6%. ಈಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, continuously the rainfall will be present and rich amount of availability of solar energy, the maximum biodiversity will be present. In that area also we have to observe the loss of biodiversity from nearly 6 to 14% will be lost. The day by day the quantity of biodiversity will be totally decreases because of lot of impact from the pre-human activity along with some kind of environmental factors also. Okay. And nearly the thousands of hectares ಏನಿದೆಯಲ್ಲ rainforest have been completely lost within hours. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 1000 ಆಫ್ ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂದಾನೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಲಾಸ್. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್, ಯಾಕೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ? lungs of the planet ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಯರ್ಲಿ 30 to 20% ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ 20 to 30% ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆಜಾನ್ they are begin to cut for the cultivating the soya beans
or for the conservation of grassland for the cattle. So grazing ಗೆ along with the cultivation of soya beans ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಅಮೆಜಾನ್ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಸೋಯಾ ಬೀನ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ ಏರಿಯಾ, ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ the badly effect on the animals, basically they have requiring the large territories along with the migratory animals. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಲ್ವೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪಾತ್ ವೇಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೈಲಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ದೇ ಹಾವ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆ ಡಿವೈಡರ್ ಇಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ they have a lot of impact. Okay, ಇದು the concept of habitat loss and its the mechanism of fragmentation and effect for the fragmentation ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ and what is the cause of biodiversity ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ. and we'll coming to the second example number 2, over exploitation. So for example the word over exploitation is nothing but a one important the example they are given, the stealer sea cow and along with their passenger pigeon and some kind of they have extinct due to over exploitation. ಈ stealer sea cow ಏನಿದೆ with respect to the passenger pigeon ಏನಿದೆ they have become completely ಏನಾಗ್ತಿರೋದು extinct ಆಗಿ because of reason ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ over exploitation. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಓವರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಈಗ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪಿಜನ್ ಸ್ಟೇಲರ್ ಸೀಕೋಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನು, ಡ್ಯೂ ಟು ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಗಲಿ, ಐದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿಮಲ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಇಫ್ ಯು ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದು ದ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್. So that we have to preserve or we have to conserve the some important the species and we have to avoid the exploitation mechanism. So that is also a very the preventive measure of loss of conservation of biodiversity. Okay. And when coming to the third one, it is a very important the word that is alien species invagination. And when coming to the alien species invagination, they cause the decline or there is extinction of indigenous species. Example, ಈ alien species ಅನ್ನೋದು meaning the foreign breed, and these foreign breed you have to introduce into the particular area. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ alien species. ಸೊ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇರೋದಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಂಡೋಜಿನಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಇಂಡೋಜಿನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಲೋಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿದಾವೆ
ಆ ಲೋಕಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆತ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರೀಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೀಲ್ ಪರ್ಚ್. ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ದ ನೀಲ್ ಪರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನೀಲ್ ಪರ್ಚ್ and the Nile perch will be introduced into the Lake of Victoria in an East Africa. And with the introduction of Nile perch, they are caused the extinction of nearly greater than 200 number of species of cichlid fish will be in the lake. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್. ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್, ಲೈಕ್ ಕಿಕ್ಲಿಡ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಿಕ್ಲಿಡ್ ಫಿಶಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀಲ್ ಪರ್ಚ್. ಈ ಫಿಶಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ with the introduction of the Nile perch, automatically the smaller kind of the fish which is present on the Lake of Victoria become totally eradicated and totally become death. So this is the one of the important impact for the introduction of alien species imagination concept. Okay, the example number 1. And we'll coming to the example number 2, like invasive weed species ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Like example of carrot grass will be available. ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ carrot grass ಇದೆ, commonly we can call Parthenium. And again there is a lantana with a water hyacinth, that is commonly we can call Icornia ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, caused damage our native species also. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ನೀವು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಟನಮ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ 3 ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಇವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲೋಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಡೆತ್ because of, when compared to the locally available species range and the endogenous category range ತಗೊಂಡ್ರೆ, along with the exotic breeds ತಗೊಂಡಾಗ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, and the maximum range of the organisms will be undergo the growth and development. The quantity of production of these ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈಗೇನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಆಲ್ ದಿ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, alien species imagination also it is very very important for the biodiversity loss. Indirectly or directly ಏನಾಗುತ್ತೆ, the another species become damage ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, and third important example, like illegal introduction of African catfish. Here also same, the catfish ನ introduce ಮಾಡ್ತಾರೆ for the aquaculture and is posing this some kind of threat for the endogenous catfish ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that is completely they have some kind of effect. ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ರೀಡ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡೋಜಿನಸ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೀಡ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೀಡ್ because of they don't have any kind of predator and they have completely resistance to the some kind of factors. So that finally effect ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ, ಇಂಡೋಜಿನಸ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಮಾತ್ರನೇ they have become effect, and normal comparative ತಗೊಂಡಾಗ the effect will be a endogenous category. So this is the alien species imagination with an examples of most importantly 3 important examples. Okay na. So this is the foreign organisms we have to introduce it into the our land and become there is a effect for the other kind of species which is present on our area.
So that is alien species invagination concept. Okay. And we're coming to the fourth one, the concept of co-extinction. The word co-extinction is nothing but when a species become extinct and the species is associated with it can also be become extinct. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ವೆನ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆರ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ. ಯಾವ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಂಬಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಓಕೆ. And well, coming to the covered plants like example of pollinators, or we can call the example of mutualism. Extinction of one species causes and another extinction of other category. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹನಿ ಬಿ ಡೆತ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಬರ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. If they will be one get an effect and definitely another can be eliminated from their geographical area. So that is indicate for the co-extinction process. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು co-extinction process ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾರೆ. Okay. And this is all about the loss of biodiversity or causes of biodiversity. And we're coming to the last small concept regarding the conservation of biodiversity. And why should we conserve the biodiversity and how should we conserve the biodiversity? ನಾವು ಯಾಕೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನಿದೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನು, ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ? ಏನಾದ್ರೂ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ why should we conserve, and second how should we conserve, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನ. what are the process or procedures or different steps we have to follow to control or to completely protect the biodiversity? So that is the concept of biodiversity and its conservation. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ the major reasons why should we conserve the biodiversity, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಯೂಸ್, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಇದೆನಾ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಕನ್ಸರ್ವ್, ಯಾಕೆ ನಾನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ರೀಸನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ
narrowly utilitarian arguments. ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನ್ಯಾರೋಲಿ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಆರ್ ದಿ ರೀಸನ್ ನಂಬರ್ 2, ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಕೆಟಗರಿ. ಒಂದು ನ್ಯಾರೋಲಿ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ and another one will be broadly utilitarian, and third one will be a ethical arguments. So these are the three important reasons for the conservation of biodiversity. First, narrowly utilitarian, broadly utilitarian, and there is a ethical arguments ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So ethical arguments, it is also one important reason for conservation of biodiversity. ಏನಿದು ನ್ಯಾರೋಲಿ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು, ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, they are driven all the kind of economic benefit from the nature. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೇಚರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು? ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಫೈರ್ ವುಡ್ ಇರೋದು, ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕಾವೆಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಡೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲಾನು ಡೈಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ನಾನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಡೈಲಿ ಪರ್ಪಸ್. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ನ್ಯಾರೋ ರೇಂಜ್. And nearly greater than the 25% of drugs are derived only from the plant. The maximum range of drugs na ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ. ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. More than 25% is of drug prepared only from the plant. So ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ how we have to prepare the drug? ಆ ಡ್ರಗ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ how we have to prepare? the plant ಇಲ್ಲ, uses ಆಗಲ್ಲ. So that is also important. And nearly 25,000 of species have high medicinal value. Just general calculate ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 25,000 of species ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, they have some kind of medicinal value. Medicinal value ಅಲ್ಲಿ richness ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು one important biodiversity and conservation with a narrowly utilitarian and nearly the thousands of species of plants will be very very useful. Okay, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾರೋಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಫಾರ್ ದಿ ಡೈಲಿ ಪರ್ಪಸ್ and will coming to the day by day purpose. And will coming to the second one, broadly utilitarian. ಏನಿದು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ the biodiversity is a major important play a role for the many type of ecosystem services. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ how you have to get oxygen? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ some kind of analytical census prakara the Amazon rainforest become lot of extinction due to the different effect. So gradually the production calibrity of oxygen ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 20 years ವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾರ್ಮಲ್. And after the 20 years and after the 50 years and after the 100 years there is no availability of oxygen. So if you think broadly our future generation anta tagondaga we have to control or we have to protect the biodiversity. illa andre yavade karanakku ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ and availability ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲ್ಲ. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಅಮೆಜಾನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ produce 20% of the total oxygen with respect to the atmospheric oxygen. And the maximum range of pollination through the bees and along with the bumblebees and different types of birds along with the bat.
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ bees along with a bumblebees and bird along with some kind of bats only. And while coming to the aesthetic pressures, you have to need aesthetic pressures ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ some kind of insect they have to a mimicking sound, or if you take a frog they are so that if you think broadly, so our future so that we have to conserve that biodiversity broadly utilitarian argument. Okay, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್